Guy was so lame. What? Lame guys don't drive cars that sound like this. Who is this guy and what's he done with my lame dad? The BMW M5 in general is one of the most legendary cars, definitely one of the most legendary sedans ever made. And in 2005, they decided, hey, let's put a V10 in it. A V10. Check out this quote about the E60 M5. In 2005, the competition was fierce. Oh wait. In 2005, the competition was fierce. The new BMW M5 thus had to be an emotional technology provider, like almost no other car. A performance show, a statement of driving pleasure, whilst remaining maximally suitable for everyday use. Dude, if anyone called me either of those things, I'd kiss them on the freaking lips. An emotional technology provider. A performance show. It's not a car, it's a performance show! And if a V10 6-speed sedan doesn't tickle you enough, here's the thing, guys, that makes it totally, absolutely bonkers. They made 1,200 of them as wagons. I don't even have to say any of the other cars on this list. Of course, fucking sick, dude. I will admit, this one in particular looks kind of like this. Looks like the sides of its eyes are trying to smile. But looks aren't everything. Performance is king, and this thing sounds so sick. I would love one of these. Very cool car. Next up, a vehicle that was bred out of spite. This car is what happens when your crosstown rivals Mercedes build something that makes everything else in its class look boring. BMW looked at Mercedes for 2 years as they just spanked everybody, went to work, and finally came up with something even better. I am, of course, talking about the X5 4.8 IS. This is a very cool vehicle. It's not the first fast luxury SUV, but it was the second. Mercedes released the ML5 AMG in 1999, and BMW was like, Scheisse. We need to do something about that. So what did BMW do for the X5 4.8S? They looked to their buddies Alpina, who is a famous BMW tuning firm, and they straight up went old school with it. They took a 4.6 liter M62, they bored it out, they upped the compression, they threw in bigger valves, bigger cams, a more aggressive tune. Keep in mind that this is back in 2004 when like car journalists were still making fun of BMW for making SUVs. Like, who approved that? A cool boss. Dude, can you imagine like the guys walking into the boss's office that day? Back in 2004, so took his IBM ThinkPad PowerPoint presentation with clip art. All the other team is like outside. There's only one guy that's allowed to go in. They know that they're probably not going to be able to make it, you know, and they're just like, wouldn't it be crazy if he said yes? And then the other guy's like, he's sick, like, get the shit out of Mercedes. I hate those guys. It's like, dude, I hate them too. If they were on fire, I wouldn't even piss on them. Honestly, dude, that's a little... Then he walks out and he like plays it cool and he's like... Told ya. Yeah, I know, I'm not surprised. He's like... He said yes! You son of a bitch! I knew it! He's like, dude, I totally thought that you were gay. Why'd you come out eating chickens? Yay! 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 Yay!
Our next car is the first car ever mass-produced with a body made of mostly carbon fiber reinforced plastic. It has an all-aluminum frame. Heavy research into aerodynamics. It was used to develop technologies that would carry over into multiple BMW platforms for years and decades to come. Real race car stuff. BMW i3. Okay, so I think that maybe the i3 wouldn't be on everybody's list of cars that make BMW cool, but I can explain. When this car came out in 2012, electric cars were new, and the idea of electric cars being mass produced enough to like sell to people was kind of a foreign concept. So one, good on BMW for taking that risk. Two, back then battery technology wasn't that good. The way that everyone else was trying to add range was like shove more and more batteries into a car. So electric cars were super heavy. BMW zigged when everyone else was zagging. And they said, what if we didn't just try and put as many batteries as we can possibly fit? What if we focused on making this thing as light as possible and as aerodynamic as possible? BMW focused on exotic materials, not only stuff like carbon fiber reinforced plastic, which the entire body was made out of. The frame was made out of aluminum. It had suicide doors, a kind of version of like a monocoque, which is super sick. They also experimented with sustainable materials throughout. Like the door panels were made out of hemp. And hemp is like not just weed, okay? It was just very thoughtful. The things that they chose to focus on while developing this car, I think are very interesting. It's like not my speed, but very cool. It's like, oh, that's cool. Like, good job, dude. That's cool. Next car. E24 6 Series. The only good 6 Series. A car with two doors that is also huge is a vibe. It's sharp as hell. People call it the Shark. And this car was heavily involved in BMW motorsport. There's a long list of everything that this thing won. It rocked one of the most iconic liveries in the history of racing. One of my favorites, not just because it has my initials in it. The black and gold John Player Special. This car is straight up iconic on the track, which makes it so crazy because off the track, it's got like Cadillac vibes for some reason. It's 45 feet long. It's got two doors. It's got 4 seats. There's not even 3 seats in the back. The center console goes from the front of the car all the way through the back seat. Like the back seat has like sport seats. And the coolest thing about them is they're still a little bit under the radar. I think they're still a little bit underappreciated and undervalued. Sure, there's examples of like M6s and stuff that go for crazy high dollar amounts, but you can still find deals on these. Between you and me, don't tell Riley, but I might go around and get one of these. Next up, a little change of pace. I think the next car might be the fastest one on the list. I don't know why it exists, and I don't think it's what you think. X3 M40i. Not only does it have one of the most poetic names in the history of the automobile, just rolls off the tongue. X3 M40i. Beautiful. It was like Mustang. Oh, yeah. Barracuda. Carmen Ghia. Yeah. Diablo. Yeah. X3 M40i. Nice. This thing is hilarious and awesome, and I would love to own one day. I love little SUVs. I think it's because I grew up loving little hatchbacks, and now I'm bigger. As far as daily drivable cars, a little SUV is about as good as it gets. It's like the ultimate evolution of where we are with personal transportation. And for some reason, BMW decided, hey, why don't we put the engine that we co-developed with Toyota for the Supra in it? What if we gave it 382 horsepower?
Yeah, what if we took the little SUV? What if we took the little one? Yeah. And we made it go 0 to 60 in 4.1 seconds. Not to mention that a B58 is one of the most tunable engines made ever. Downpipe and tune, you got a 500 horsepower little SUV that just sounds like yeah, dude. It's hilarious. It's so funny and so cool. The world is set up for us to borrow money, and because of that, a lot of us have credit card debt, medical debt, which shouldn't be a thing, personal loan debt. But I got a big brain idea from today's sponsor, PDS Debt. These guys have an A+ rating from the Better Business Bureau and thousands of 5-star reviews. When we saw those two things, we were immediately like, all right, cool, we rock with these guys. Are you feeling buried under credit card bills, personal loans, or medical debt? It's like your money's working for everybody but you. But don't let it keep slipping away. Try PDS Debt instead and discover why thousands of people each month trust PDS to save them time and money. PDS Debt does more than just help you manage your debt. They empower you to take control. With their technology, they go beyond the numbers to understand your unique financial situation. No more cookie-cutter solutions, just a clear path to financial freedom that fits your lifestyle. Whether your credit is bad or fair, because I'm willing to bet it's not good, they're here to help you save more, pay off your debt faster, and start putting money back where it belongs, in your savings account. Getting started is easy. Go to pdsdebt.com/speed to complete your debt assessment and see what options are available for you. Anyone with enough eligible debt qualifies. These guys have helped over 100,000 people resolve more than $500 million in debt. Every day you wait, it's costing you money. So get started with your free debt analysis in just 30 seconds at pdsdebt.com/speed. That is pdsdebt.com/speed with 3 E's. Take back control by visiting with 3 E's pdsdebt.com/speed. SPEEED. Honestly, being in debt is not an embarrassing thing. It's not something you should be ashamed of, but it is something that you should start taking care of today, and this is a good way to start that. And now, let's talk about some old BMWs. Here's a little hint for the next one. My friend Bobby's dad had one of these. Bobby's dad's car from 8th grade. E38 7 Series. Your new BMW 750. This car represents the end of an era, not in a sad way, in a very triumphant sort of like, wow, I guess that's as good as that got. Nowadays, SUVs are the fanciest cars on the road, and rich people, when they have a bunch of money to spend on their car, they buy the nicest SUV that somebody makes. The E38 7 Series was kind of the last 7 Series that was the top of the food chain. It was the final BMW luxury car when rich guys drove sedans. They made them from 1994 to 2001, and in that time, they offered some pretty insane options. Stuff like phones, curtains. You can get them with a 6-cylinder. You get them with a V8, the flagship V12, and the 750. You could also get one of 3 diesel options. Can you imagine a big body 90s BMW luxury sedan with a manual transmission and a diesel? That is the most jalopnik spec car possible. If you got the protection model, it was available with bulletproof glass. And if that bulletproof glass wasn't bulletproof enough for you, the security model, which was another trim level, had even more bulletproofer glass.
I can't imagine how awkward the conversation would be if you acknowledge that like your loved one or your employee does need bulletproof glass, but you just can't justify spending the extra money for the extra bulletproof glass. I want premium bulletproof glass. I don't want the trial bulletproof glass. These are absolutely timeless, super cool, and I think just guys my age who like movies and cars love these forever because Clive Owen drove one in the Guy Ritchie BMW film, The Hire. Buckle up. One of the coolest car things ever made, and a huge inspiration for me and my friends when we first started making YouTube videos about cars. It was like literally, we watched it like every day. Very cool. This car was very divisive when it first came out. I think most people have come around to really liking it. Okay, imagine a weird looking but beautiful, tiny, powerful Frankenstein. Now if it was a car, it would be the Z3M Coupe, aka the clown shoe. Ever since I was a kid, I was like, what in the is that? Legend has it. I love skunkwork stuff. This is like my favorite shit. Okay, gather round, gather round. Everybody got snacks. Everybody have to go to the pee. Okay, so legend has it that this dude, Burkhard Gerschel, was an engineer at BMW, and he was also a racer. That was his hobby. He would like drive race cars. And he liked the Z3 a whole lot. But his one criticism of the Z3 was that it wasn't stiff enough. And so like he was thinking, he was like, you know, this like Roadster that we've been building is pretty good, but it's kind of flexy. You know how we could fix that? We could put a roof on it. And he kind of like ran it up the flagpole, and BMW, rightfully so, was like, no, that's the whole point of the car. It's a little like Roadster, it's a convertible. And Burkhart was like, nah, I think you guys are missing the point. So he went and got a bunch of his engineering friends. He was like, guys, hey, do you want to stay late for a few nights, like over the next like couple years, and like weld a roof on this thing? And so like essentially that's what they did. It was so good that they ran it up and showed it to the bosses, and they were like, okay, cool, we'll make this. And they did. This is one of my favorite cars in the history of cars. They look awesome. I probably look at one of these on Facebook Marketplace at least once a week. I just love it. It's just like not serious. And I think one of the coolest things that you can be is like funny and strong. This next car is sort of the only absolutely unobtainable car on this entire list. Okay, and it was also born out of wanting to beat their neighbor. In the late 70s, BMW wanted to beat Porsche at Group 5, so they partnered with Lamborghini, and together they developed the BMW M1, the first M car. It's the only BMW that is a wedge. Like BMW never really made a supercar. They've powered a number of supercars, but this is a BMW branded wedge-shaped car designed by the king of the wedge, Giorgetto Giugiaro, the designer of the century. Literally, that is an award that he won, which is pretty impressive. Like, how long have they been giving awards? Who was the designer of the century in like the 1800s? Was there even a 1700s designer of the century? Like, pretty bold for whoever was giving it that award out. They took 40 of their first cars and they started this race series that took place on F1 weekend. It happened on Saturday. The top 5 fastest guys from F1 practice would automatically get 1 through 5 in this race, which, dude, is insane because they were also competing against guys who weren't F1 drivers. And there's all these photos of them on F1 tracks, just like 40 deep. There is no way I will ever be able to have one. They only built like 460 of them, and like 60 of them are race cars. Just so cool. Before we reveal the final car on the list, why don't you do Roy a favor, hit that subscribe button, go to speed.co, get yourself some merch. We also have really funny license plate frames now. All right, final BMW on the list. What's it gonna be, guys? Every
every single one of them. The BMW M3 is one of the greatest cars, if not the greatest car ever created. First one, big box fender flares. Winningest race car in race car history. The second one, everyone kind of hated on it. Guess what? It turned into one of the most usable, awesome, enthusiast cars in the history of the planet. Then they built the E46, the peak of BMW naturally aspirated straight six engine. I have an S54 in my project car. It rips. Then they put a V8 in it. A lot of people were like, a V8 in an M3? I think that is one of the best sounding cars ever made. Then F80, twin turbo. Ist im Waldstück nahe Uni gefunden worden und es gibt Dutzende Ungereimtheiten und ich frage mich mittlerweile, ist das Absicht? Es gibt so viele offene und Selbstverständlichkeiten, die eigentlich die Polizei bei so einem Mord sofort klären muss, ja. Und deshalb hat der Fall für mich ganz viele Parallelen zu Kennedy, JFK und auch zu 9/11. Die Muster, die sofort, weil innerhalb von 24 Stunden wurde das Narrativ gesetzt. Ach ja, hier ein junger Mann, der ist mit einer Transgender-Partner zusammen und in dem Chat steht, ich hasse Charlie, ja, und der Kirk hat halt gegen Vogue und gegen auch Transgender, ja, provokant geredet, aber nie wirklich polemisch oder böse, ja, hat da Witze gemacht, die ihn da eindeutig positionieren als Gegner der ganzen Vogue-Bewegung und der Diversity und DEI und wie es genannt wird, aber er hat das auf eine, sage ich mal, freundliche, charmante Art gemacht, ja, also nicht als Hassprediger durch die Lande gezogen, sondern als jemand, der diskutiert. Ich will da gerade mal rein, weil ich das sehr wichtig finde. Also das heißt, Charlie Kirk ist nicht irgendein weiterer, sondern das ist etwas, ist bei uns nicht bekannt gewesen, also war bei uns nicht auf dem Schirm, sage ich mal, aber er ist so bedeutend gewesen, unter anderem, weil es diese Debatten gab. Er ist an die Unis gegangen und hat in freier Rede, wofür er auch stand, für die freie Rede, dass man sich da sozusagen in Debatten darüber gesittet streitet, hat er konservative Positionen vertreten und war immens erfolgreich. Also er ist so erfolgreich gewesen wie niemand anders. Es gibt ganz klar, dass er Trump-Unterstützer, er hat Sachen gesagt, die ihm auch vorgeworfen worden sind, zum Beispiel in Bezug, als es losging mit Israel, dass er telefoniert hat und er vertraut den Leuten, die er kennt in der Regierung. Die anderen Leute sollen auch vertrauen, was jetzt für journalistische oder öffentliche Inhalte etwas arg blauäugig ist. Ja? Aber darauf will ich jetzt nicht raus, sondern er hat es geschafft, eine ungeheure Menge an jungen Leuten anzuziehen und er wäre ein potenzieller Präsidentschaftskandidat gewesen. Und zwar vielleicht sogar bei der nächsten Wahl schon geredet. Übernächsten auf jeden Fall. Ja, das sollte man, die Bedeutung von ihm ist, dass er es geschafft hat, und zwar mit dieser Art, also auch das ist eine Ähnlichkeit mit John F. Kennedy, kann man sagen, der ja auch der jüngste Präsident dann war, also mit einer, wo die auch zum Beispiel Leute wie Alan Dulles oder so glaubten, dass sie John F. Kennedy gut dominieren können, weil er so jung war, was dann überhaupt nicht funktioniert hat. Aber Kirk war jemand, der so bedeutsam war, dass er potenziell ein möglicher Präsidentschaftskandidat war und er hat, weil er so erfolgreich war, hat er immens viel Geld aus den republikanischen Kreisen gezogen und dann eben auch sehr viel von zionistischen Organisationen, also auch die Israelis und die jüdische Magnaten in den USA haben großes Geld reingesteckt, weil er am Anfang seiner Karriere ganz klar auf der israelischen Seite war. Also Moment mal ganz kurz. Das muss ich mal kurz unterbrechen. Also das geht ja jetzt alles hier in eine Richtung, ihr redet jetzt darüber, warum er wohl umgelegt worden ist und so weiter und so fort, aber wir haben überhaupt noch gar nicht so richtig im Detail darüber geredet, was genau ist
ist jetzt eigentlich, was genau spricht jetzt eigentlich gegen das offizielle Narrativ? Weil die Sache ist doch klar, das hat ja hier stattgefunden. Es gibt ja hier ein Video. An welcher Universität war das? An der Utah Valley University. Ja. So, und dann hier gibt es ein Video, das hat jemand gemacht, da sehen wir schon, das sind jetzt die Polizeiabsperrungen auf dem Dach und wir können jetzt gleich sehen, wo der Täter gelegen hat. Also hier hinten, da hat der Charlie Kirk gesessen, da wo die hier, das sieht jetzt alles übrigens anders aus, da sieht man auch das Zelt, so. Ja. Und jetzt sehen wir auch gleich die Stelle, an der der Attentäter Tyler Robinson mit seiner Flinte gesessen hat und es gibt sogar, nämlich die haben da sogar auch hier Spuren gesichert auf dem Dach, guck mal, die haben hier sogar solche, auf dem Kiesbettdach haben sie sogar solche Spuren gesichert, an genau der Stelle, wo man eben den direkten Blickkontakt hat zu dem, sehen wir hier den direkten Blickkontakt nochmal, den direkten Blickkontakt auf die Bühne, hier, so. So, von dort ist Tyler Robinson dann vom Dach gesprungen und so, was ist jetzt eigentlich, warum sollten wir daran zweifeln, dass das so gewesen ist? Nee, Robert, wir müssen schon über die Sachen reden, warum. Wir haben noch nicht darüber geredet, warum das nicht so stimmen soll, sondern wir müssen klar machen, dass Charlie Kirk jemand war, der wirklich bedeutsam war und der bedeutsam war auch für die Republikaner, ja, Moment, als Unterstützer von Trump. Und das haben wir noch nicht gemacht, dass Charlie Kirk in den letzten Monaten anfing, sich davon wegzubewegen. Das heißt, er war eine sichere Bank für die Republikaner. Er war ein möglicher Präsidentschaftskandidat und fängt jetzt an, in eine Richtung zu gehen, die nicht mehr auf Linie ist. Und zwar zunehmend. Und er wird, darüber haben wir nicht geredet, unter Druck gesetzt. Das ist wichtig, um zu verstehen. Das können wir ja gleich auch noch machen. Und das können wir gleich machen. Also jetzt, ja, okay. Aber wie gesagt, der Punkt, Robert, du hast auch, glaube ich, das falsche Video hier, oder nicht, wir haben noch eins, und das ist vom FBI veröffentlicht, ja. Das ist gucken wir uns das doch mal an, ne? 2 Tage nach dem Attentat hat das FBI ein Video veröffentlicht, wie man den Verdächtigen schützen, also eine Figur auf dem Dach, das, was du eben mit den eingezeichneten gelben Bändern da hattest, wie er da langläuft und auf der hinteren Seite dann runterspringt vom Dach und wegläuft. Das hat das FBI veröffentlicht, direkt danach, ja. Jetzt muss ich mal fragen, wo finde ich denn das Video? Also ich habe das hier nicht im Skript. Na gut, dann stellen wir das Link rein, wenn du das nicht findest. Da gibt es jedenfalls ein Video mit Timestamp, mit der Zeit oben, ja, wo man den verdächtigen Täter, von dem das steht so, das FBI sagt, der verdächtige Täter läuft weg. Ja. Ich habe da auch, kannst du in meinem Blog, der ist glaube ich verlinkt im Skript, drüber geschrieben, ja, dort, und da ist das FBI-Ding verlinkt, sieht man ihn weglaufen. Aber, und das ist das Verrückte, ist das Video? Ja, 12:23 Uhr, genau. Hier kommt jetzt eine Figur angelaufen, siehst du, da seht ihr oben auf dem Dach, ja. Wohl an der weißen Stelle jetzt. Er sich da ein Stück runter, er hat irgendeine Art Rucksack in der Hand oder irgendwas, das soll dann das Gewehr gewesen sein, das ist völlig absurd, so, und läuft weg. Also, das ist das Video des angeblichen Schützen laut FBI. Und da in der Nähe hier ein kleines Stück weiter ist so ein Wäldchen und da wurde später das Gewehr gefunden. So, und der Witz, oder das nicht der Witz, die größte Frage, die auftaucht, okay, das Video, wo man ihn laufen sieht, hier ist von einem anderen Gebäude von oben gefilmt und das hat das Dach voll im Blick, auch die Stelle, wo er geschossen haben soll. Und es wird ab der Sekunde erst gezeigt, wo unten schon die Leute sich ducken oder so.
Also warum? Hallo, wenn die Überwachungskamera, die das ganze Dach im Blick hat, warum sehen wir denn nicht die Minuten vorher, wo er in Stellung geht, wo er den Schuss abgibt, ja, und dann ganz schnell wegrennt? Was ist denn da faul? Das Video ist auch manipuliert. Das haben mittlerweile auch, wir stellen die Links ein, diverse Leute gefunden, dass das mit den Schatten oben auf dem Dach nicht stimmt. Unten so ein Fußgänger, der da an dem Waldweg langläuft, der ist erst da und dann ist er wieder weg. Also, das ist nicht okay hier. Das ist aber das offizielle Beweisstück, das vom FBI vorgelegt wird. Und dann die Flinte, die gefunden wird, ist ein altes Mausergewehr. Und in dem Chat, den ich eben erwähnt habe mit seinem Wohngenossen, sagt er schon, ich muss noch das Gewehr jetzt sichern, das liegt noch irgendwo, das ist von meinem Opa, mein Opa hat mir das geschenkt oder sowas, chattet er da auf der Flucht nach diesem Schuss. Das ist aber eine Mauser von 1906, die kann man auseinanderschrauben, aber auch dann ist sie noch 74 Zentimeter lang oder so, der Lauf. Aber man kann das nicht innerhalb von Sekunden machen. Ja? Das ist nicht das Gewehr, aber so ein ähnliches Teil. Ja? Das hier ist ein moderneres, mit dem das da hat, das kannst du klack, klack zusammenlegen und er hat kein Gewehr dabei, als er da vom Dach springt, sondern irgendeinen Sack oder Rucksack in der Hand. Da gibt es etliche Videos mittlerweile zu. Das Entscheidende ist aber, dass in dem Gewehr, was man dann findet im Wald, beschriftete Patronen drin sind, ja. Unter anderem Fascist Catch This, ja, und irgendwelche Symbole drauf aus der Gamer- und sonst wie Szene, und dass es sich dabei um ein 3006 Kaliber handeln soll. Und das ist ein Kaliber, bei Karl May in den alten Romanen, die meine Generation noch gelesen hat, war das der Bärentöter. Also da schießt du Elche oder Bären, und wenn einer wie der Charlie Kirk hier im Hals getroffen wird mit so einem Kaliber, dann fliegt ihm der halbe Kopf weg. Man sieht aber außer dieser einen Wunde nichts, und es gibt keinen wirklichen offiziellen Autopsiebericht, der bisher bekannt geworden ist. Es gibt nur die Mitteilung, dass die Kugel innerhalb seines Körpers gefunden wurde. Er muss einen Körper aus Stahl haben, wird der Chirurg da zitiert. Und das kann nicht sein, wenn man mit so einem Kaliber aus 150 Metern getroffen wird. Das sagen Dutzende Experten. Da gibt es unheimlich viele Videos zu mittlerweile. Also die offizielle Geschichte kann so nicht stimmen. Es muss einen zweiten Schützen gegeben haben, der auch aus einer anderen Richtung geschossen hat, weil es gibt keine Eintrittswunde, Austrittswunde. Es gibt keine Wunde am Rücken. Der Schuss muss aus einer anderen Richtung gekommen sein, ein anderes Kaliber gehabt haben, also von einem anderen Menschen. Und anders als bei JFK-Attentat, sagen wir mal, ja, wo ja auch aus einer anderen Richtung, nicht von Lee Harvey Oswald geschossen wurde oben, da haben wir jetzt hunderte von Videoaufnahmen von Sachen, ja, und die kursieren aber nur im alternativen Medien, und der Mainstream hält sich merkwürdig zurück. Und zu Charlie Kirk und das, was Dirk angesprochen hat, seine größten Sponsoren sind zionistische Oligarchen, kann man sagen. Ja, und er kommt ursprünglich aus der evangelikalen Zionisten-Ecke, dem Bible Belt da, also die zusammen mit den orthodoxen Hardcore-Siedlern in Israel, den neuen Tempel und so, und den
den großen Krieg halluzinieren. Aus der Ecke kommt er ursprünglich, deshalb ist er auch als konservativer Aktivist gefördert worden von Anfang an. Und da gab es aber im letzten halben, dreiviertel Jahr Zerwürfnisse mit seinen Geldgebern. Also Turning Point USA ist ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Das ist keine kleine Aktivistenbude mehr. Der hat über 3000 Chapters in Universitäten und Colleges, also Büros und Aktivisten. Und seine größten Geldgeber waren aber Bill Ackman und Robert Schillman ist, glaube ich, der zweite. Also Milliardäre, Multimillionäre, die seine Organisation gespendet haben. Und Kirk ist jetzt aufgrund seiner, sagen wir mal, Debattenfreudigkeit, hat er mitgekriegt, die jungen Leute überall, ich habe keine Argumente mehr, Israel zu verteidigen, weil das geht nicht mehr. Und hat sich dann selbst mit Netanyahu in Verbindung gesetzt und hat gesagt, hör mal, ich bin hier konfrontiert, ich kann nicht mehr eure Propaganda weiter verbreiten, die Leute kaufen mir es nicht ab. Das ist ein Brief, der jetzt dann vorgestern, glaube ich, veröffentlicht wurde, wo man nicht genau weiß das Datum, weil er ist nicht datiert. Er hat sich in den letzten Monaten stark von dieser, sage ich jetzt mal, Hardcore-Zionisten-Linie, die er auch lange mit vertreten hat, verabschiedet. Er hat Tucker Carlson und Maggie Kelly, also zwei ehemalige Fox-Moderatoren und im konservativen Medienkreisen sehr prominente Redner, hat er zu seinen Events eingeladen, die sich mittlerweile auch eben deutlich gegen den Krieg in Gaza und so weiter ausgesprochen haben, die also von der Linie abweichen. Und das muss großen Trouble verursacht haben im vergangenen Sommer. Und da wurde er auch unter Druck gesetzt von seinen Geldgebern. Netanyahu soll ihm selbst Millionenbeträge zugesagt haben. Also da gab es schweren Stress. Und Charlie hat auch öffentlich gesagt, bei der Megyn Kelly, glaube ich, im Programm, ich bin großem Druck ausgesetzt und ich fühle mich nicht wohl. Ich kann als, wie hat das formuliert, die Israelis können Israel mehr kritisieren als ich als Amerikaner hier in Amerika oder so etwas. Ja? Also er ist abgewichen von der Linie. Und deshalb ist jetzt eben, sind unsere Freunde von der israelischen Mafia hier in den Verdacht geraten, ob sie vielleicht den zweiten Schützen da hatten und ob dieser Typ eben so ein arrangierter Patsy ist, in den Verdacht geraten, dass sie dahinter stecken könnten, den Charlie Kirk zu beseitigen. Aber gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass es wirklich so ist? Also, nö, es gibt überhaupt keine Hinweise. Es gibt auch noch keine Hinweise auf den zweiten Schützen. Ja, den Verdacht. Vorsicht, also nicht zu schnell in den ganzen. Weil das Wichtige ist, dass nicht neue, sozusagen eine Hypothese, wer es gewesen ist. Das erste ist, den Fall erstmal genau anzugucken. Das heißt, wie ist die Situation von Charlie Kirk? Und das ist ganz klar, so wie Matthias das beschrieben hat. Das heißt, er wurde definiert als Abweichler und er ist massiv unter Druck gesetzt worden. So massiv, dass diese These, dass die Israelis dahinter stecken könnten, in der Trump-Regierung, das hat zum Beispiel Ron Unz oder auch Blumenthal, also Max Blumenthal haben das beschrieben, die waren darüber schockiert, dass durchgehend gesagt wurde, dass die Situation, dass Kirk, der quasi eine sichere Bank für diese republikanische Fraktion gewesen ist, der Evangelikalen, war auf dem Weg weg, weil er eben immer diesen direkten Kontakt hatte und viel mit jungen Leuten.
Und man hat versucht, ihn zunehmend unter Druck zu setzen. Also das heißt, er ist angeschrien worden, er ist sogar von Trump angeschrien worden dabei, weil er Trump gesagt hat, er soll das mit dem Iran bleiben lassen. Da gab es dann das Zitat sozusagen angeblafft worden. Und da gibt es also eine deutliche Auseinanderbewegung von den Fraktionen. Und dann gab es so das ist genannt worden nach der kolumbianischen Methode, der kolumbianischen Kokainmafia, Plata o Plomo, also Blei oder Silber. Du kriegst auf der einen Seite gesagt, wenn du mitmachst, entweder wenn du nicht mitmachst, werden wir dich erschießen, wenn du mitmachst, gibt es Geld. Also sozusagen die Karotte und Stück und Knüppel, also beides in großer Form. So, damit ist er, und Charlie Kirk hat gesagt, er fühlt sich nicht nur unter Druck, er fühlt sich bedroht. Nicht nur unter Druck gesetzt, sondern bedroht, und er hat Angst. Er hat Angst, und das soll, hat Max Blumenthal gesagt, bis in die republikanische Präsidentschaft gegangen sein, also bis zu Trump, dass es ihnen klar ist, dass es durchaus gefährlich werden kann. Es gibt aber keinen, also Blumenthal hat gesagt, ich behaupte nicht, dass die Israelis das waren oder dass sozusagen, sondern aber um die Situation zu verstehen, was da los ist, ist es wichtig, das zu kapieren. Und das andere, was auch wichtig ist, dass der Schütze, von dem das so dargestellt wurde, er hat sich freiwillig reingegeben,